ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning. Today I am not going to take up any quote from this prayer book. I just wanted to talk something about marriage. Marriage, can it be a road to freedom? We all have attained freedom. We are living in a free and independent country. In 1947, we attained our freedom. But that is political freedom. Rajakiya Swatantram. But that is required, important, but that doesn't solve all the problems of life. There is a higher freedom that which we all need to aspire for. The freedom which persons like Vivekananda and Buddha had attained is called spiritual freedom, real freedom, which makes you free from all kinds of suffering. Can marriage be a road to freedom? వివాహం మనకి ఆ దిశగా ఉపకరిస్తుందా? If it is not helping us, then what we need to do? See, our rishis have created this institution called marriage. Why? Because we have certain physical needs, emotional needs, intellectual needs, social needs. To fulfill all those needs,
in a decent and a graceful manner, they have instituted an institution called marriage. But today, what is happening? You don't even know the purpose of marriage, but you enter into marriage. And then there is friction, quarrels, fights, divorces. Then, which is supposed to be a source of happiness to you, it brings a lot of unhappiness and peacelessness. And so much so that sometimes it causes such pain. It's unbearable. And so you know what is happening in the society. I don't have to tell. In the West, there is no institution called marriage. Even if it exists in a very, weak state now. They never had it. Countries like Scandinavian country like, Sweden, Norway, they don't have institution called marriage. వివాహం చేసుకోకుండానే ఇద్దరు కలిసి ఉంటారు, పిల్లలు పుట్టేస్తారు, తర్వాత కావాలంటే చేసుకుంటారు, లేకపోతే లేదు. ఓకే, మన దగ్గర వివాహం అంత పెద్ద తంతు కాదు. అక్కడ ఒక ఇద్దరు పోతారు, చర్చ్కు ఎక్కడికి పోతారు, అయిపోతారు 10 నిమిషాలు, లేకపోతే ఇంట్లోనే 4 చుట్టాలు వచ్చేస్తారు, అయిపోతుంది. ఇట్స్ సచ్ అ సింపుల్ అఫైర్ దేర్ మ్యారేజ్. ప్రాక్టికల్లీ మ్యారేజ్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. వివాహం ఒక వ్యవస్థగా ఆ దేశాల్లో లేదు. ఈవెన్ ఇన్ అమెరికా, we talk about divorce here. There they don't even talk about divorce. Divorce actually you can talk about only when there is an institution called marriage very strongly. Anybody can walk into your life and anybody can walk out your relationship. You can just walk into some relationship, you can just walk out of relationship at will. ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఏంటంటే కొట్టుకోరు, ఇక గొడవలు పట్టరు. ఒకవేళ వివాహం చేసుకుని ఇద్దరి దగ్గరికైనా కూడా వాళ్ళు కొట్టుకోరు, గొడవలు పట్టరు. ఓకే, యూ డోంట్ లైక్ మీ, ఐ డోంట్ లైక్ యూ, సో లెట్ us వాక్ అవుట్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్. ఓకే, దెన్ దే ట్రై ద నెక్స్ట్ పర్సన్. ఆ పర్సన్తో కూడా గొడవలు వస్తాయి. ఎందుకంటే దేర్ నో బడీ హూ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిట్స్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్. ఒక్క మనిషి కూడా మనం అనుకున్నట్టు, మనం కోరుకున్నట్టు ఉండడు ఈ ప్రపంచంలో. బికాస్ నో టూ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ లైక్. ఏ ఇద్దరు కూడా ఒకే రకంగా సృష్టింపబడలేదు. సో దెన్ దే వాక్ ఇన్ టు సెకండ్ రిలేషన్షిప్, దట్ ఆల్సో విల్ గెట్ బ్రోకెన్ సూన్. దెన్ థర్డ్, దెన్ ఫోర్త్, దెన్ ఫిఫ్త్. బై ద టైమ్ యూ టర్న్ 50, యూ హ్యావ్ కోర్టెడ్ సమ్ 5 or 6 people. 50 సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి 5-6 రిలేషన్షిప్స్ అయిపోయినాయి. ఇక ఆ తర్వాత ఈ రిలేషన్షిప్స్ ఫామ్ అవ్వవు. ఎందుకంటే నవ్ యూఆర్ ఓల్డ్, యువర్ పాస్ట్ యువర్ ప్రైమ్. దెన్ లోన్లీనెస్ కమ్స్, ఒంటరితనం, ఎమోషనల్ డిప్రవిటీ. అంటే మనకు అప్పుడు ప్రేమ అవసరం అవుతుంది, ఒక వ్యక్తి యొక్క సపోర్టు, ఆసరా అప్పుడు బాగా గుర్తిస్తాం. కానీ అప్పుడు వివాహం చేసుకుందాం అంటే ఇంకెవరు ముందుకు రారు, మన జీవితంలో ఎంటర్ కావడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు. అన్లెస్ యువర్ ఎ బిలియనియర్ అండ్ ట్రిలియనియర్. దగ్గర విపరీతమైన డబ్బులు ఉంటే దే మే బి ఏబుల్ టు అట్రాక్ట్ సంబడి ఇన్ టు యువర్ లైఫ్, అదర్వైజ్ నాట్. ఇంకా లోన్లీనెస్, ఒంటరితనం నుంచి బయటపడడానికి ఇంకా ఆల్కహాలు, డ్రగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వుడ్ బి రిక్వైర్డ్ అండ్ యూ ఫాల్ సిక్ ఆటోమేటికలీ. దట్ సొసైటీ. సో టు ప్రివెంట్ ఆల్ సచ్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఇన్ అవర్ కంట్రీ దే హ్యావ్ ఇన్స్టిట్యూటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాల్డ్ మ్యారేజ్, వెరీ సేక్రెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. బట్ నౌ ఇన్ అవర్ కంట్రీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాళ్ళ యొక్క ఫ్రిక్షన్తో ఉండరు అక్కడ, భార్యాభర్తల యొక్క ఫ్రిక్షన్తో ఉండరు, ఇద్దరు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, ఇంకో పర్సన్ వెతుక్కుంటారు. మన దగ్గర ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ లైక్ దాట్. వీ నో దాట్ ఇట్ కాంట్. Because as a human being, you need to practice some self-control. Otherwise, what is the difference between an animal and a human being? Among dogs and other animals, there is no such institution called marriage. Right? Anybody can enter into any animal, can go into any animal. So it's we don't appreciate that. We are evolved species. You want to prove. Manishi oka evolved jeevi chala. Kabatti you need to do things in a decent and graceful manner. So that's why our rishis have instituted this institution called marriage. But today, ఏమైపోతుంది, చాలా మ్యారిటల్ డిస్కార్డ్, ద నంబర్ ఆఫ్ ఇల్ అసార్టెడ్ కపుల్స్ ఈజ్ ఆన్ ద రైజ్. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ యాక్చువల్లీ ది చిల్డ్రన్ ఆల్సో. బికాస్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో దట్ హార్మనీ బిట్వీన్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, ద చిల్డ్రన్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్, న్యాచురలీ దే విల్ నాట్ బి ఎమోషనల్లీ హెల్తీ. తల్లిదండ్రుల మధ్యలో పర్ఫెక్ట్ అవగాహన ఉన్న తర్వాత వాళ్ళ పిల్లల్ని కంటే ఆ పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. వీళ్ళిద్దరి మధ్య క్వారల్స్ జరుగుతున్నాయి, దే లాట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ దెమ్, a lot of ill will and a lot of negative energy is being produced between the two of them because they have not understood each other. And when they make children, definitely the children that they make will not be great children. They will be emotionally deprived. వాళ్ళకి behavioral issues వస్తాయి చాలా. సో ఎందుకు వస్తున్నాయి ఇవి? బికాజ్ యూ డోంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. అసలు వివాహం ఎందుకు అర్థం చేసుకోకుండా ఎంటర్ అయిపోతున్నారు. మ్యారేజ్ ఈజ్ అ గ్రేట్ సాక్రిఫైస్. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఓకే, వైవాహిక జీవితం అనేటువంటిది నువ్వు గొప్ప త్యాగానికి సిద్ధపడుతున్నావని. దేన్ని త్యాగం చేయాలి? అహంకారాన్ని, ఇండివిజువాలిటీని. ఇఫ్ యూ కెన్ లవ్ వన్ ఇండివిజువల్ అన్కండిషనల్లీ, ఒక్క వ్యక్తిని, ఆ వ్యక్తి నుంచి ఏమి ఆశించకుండా నువ్వు ప్రేమించగలిగితే నువ్వు దేవుడు అయిపోతావు. ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్. గాడ్ ఈస్ గివింగ్ యూ అన్ ఆపర్చునిటీ. ద పర్సన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్, మీ వ్యక్తిగత జీవితంలోకి అడుగు పెడుతున్నటువంటి ఆ వ్యక్తిని ఏమి ఆశించకుండా మీరు ప్రేమించగలుగుతారా?
ఆ ప్రయోగం చేస్తున్నారు మీరు ఎంత ప్రేమించగలరో ప్రయత్నం చేసుకోండి. ఏం ఆశించకూడదు అక్కడ. నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్, నో డిమాండ్స్ ఆర్ ఇంపోజ్డ్, నో కండిషన్స్ ఆర్ ఇంపోజ్డ్, నో డిమాండ్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్. ఓకే, మీరు అలా ప్రేమించగలిగితే యూ విల్ బికమ్ గాడ్. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్. ఆ అవగాహన లేకుండా ఎక్స్పెక్టేషన్తో వెళ్తున్నారు. వాట్ విల్ ఐ గెయిన్ ఫ్రమ్ మై పార్ట్నర్, మై స్పౌస్? ఏమి ఇస్తాడు ఈయన నాకు, ఏమి ఇస్తుంది ఏం తెస్తుంది? వెన్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు వెడ్లాక్ విత్ సచ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ విల్ నాట్ బి ఫుల్ఫిల్డ్ naturally. Then you will be disappointed. When you are disappointed, then ill will comes, then hatred comes, then fight, then quarrels, and finally divorce. Continuous friction. ఇక్కడ వస్తున్నది ఫండమెంటల్గా వివాహం అనేటువంటి ఒక గొప్ప త్యాగం. అహంకారాన్ని త్యాగం చేయడానికి నేను సిద్ధపడుతున్నాను. వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్, దెన్ మ్యారేజ్ టర్న్స్ ఇంటూ ఎ స్వీట్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ. And if that kind of understanding is not there, and you just enter into wedlock, and you have expectations from your partner, from your spouse, she has expectations and you have expectations, neither you are fulfilling her expectations nor she is fulfilling your expectations, then there is a quarrel, there is a discord. Finally you make children. పోనీ ఇదంతా సర్దుమణిగిన తర్వాత, ఈ గొడవలు అని సర్దుమణిగిన తర్వాత పిల్లల్ని కంటారంటే లేదు. ఈ గొడవలు ఇట్లా నడుస్తూనే ఉంటే అప్పుడే పిల్లల్ని కనేస్తారు లట. పెళ్ళైన వెంటనే మనకి ఇద్దరు కావాలి. దిస్ ఇస్ ద బిగ్ ప్రాబ్లం. నాట్ ఎవ్రీబడి నీడ్ టు గో ఫర్ మ్యారేజ్. పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు అందరూ పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళందరూ పిల్లల్ని కనాల్సిన అవసరం లేదు. పిల్లల్ని కన్న వాళ్ళందరూ ఇద్దరిని కనాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ ఎక్కడ ఆగరు మళ్ళీ, రైట్? దెన్ యూ బ్రింగ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ఫీరియర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ టు ద వరల్డ్. మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక పెద్ద ఇష్యూ అవుతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళని పెంచడం. అండ్ వేర్ ఈజ్ పీస్ ఇన్ లైఫ్? ఎప్పుడు నీకు శాంతి జీవితంలో? కంటిన్యూస్ ఫ్రిక్షన్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు థింక్ వాట్ ఎవర్ వీ డూ ఇన్ లైఫ్, వీ డూ ఓన్లీ టు ఎన్హాన్స్ అవర్ హ్యాపీనెస్. అది పెళ్ళి కావచ్చు, తర్వాత పిల్లలు కావచ్చు, మనం ఏది చేసినా కూడా జీవితంలో ఆనందాన్ని పెంచుకోవడం కోసం చేస్తాం. మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో దాని ద్వారా మన ఆనందం పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా? సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ బిఫోర్ యూ గో ఇన్ టు వెడ్లాక్. అర్థమైంది కదా? పోనీ దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా పోనీ పాశ్చాత్య సిద్ధాంతాన్ని, పాశ్చాత్య విధానాన్ని ఇక్కడ తెచ్చుకుందామా? ఓకే, వై టు లివ్ ఇన్ దిస్ ఫ్రిక్షన్, లెట్ వాక్ అవుట్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్. డైవర్స్ కూడా అవసరం లేదు. ఎందుకు డైవర్స్? ఎందుకు కోర్టుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. యూ డోంట్ లైక్ మీ, ఐ డోంట్ లైక్ యూ, విల్ ఇట్ గెట్ సెపరేటెడ్. అది కూడా జరుగుతుంది, ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది కదా, లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ అని మొదలు పెడుతున్నారు కదా. బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ హెల్తీ. ఐ డోంట్ బి ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఎ హెల్తీ సొసైటీ. ఎందుకంటే హ్యూమన్ చైల్డ్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ నర్చరింగ్. తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు దగ్గర ఉన్నప్పుడే ఆ పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఎదుగుతారు. తల్లిదండ్రులు సెపరేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఎదగలేరు. బికాజ్ దే నీడ్ ద లవ్ ఆఫ్ బోత్ ఫాదర్ అండ్ మదర్. హ్యూమన్ చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ లైక్ ఎన్ యానిమల్, ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ నర్చరింగ్. అంత బాధ్యత తీసుకోలేకపోతే పిల్లల్ని కనకూడదు. అమెరికాలో అదే ప్రాబ్లం. చిల్డ్రన్ ఆర్ ఎమోషనల్ డిప్రైవ్డ్. టీనేజ్లో అన్ని అంత వైలెన్స్ అక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే దే హ్యావ్ నాట్ రిసీవ్డ్ పేరెంటల్ లవ్. ఆ లవ్ లేదు కాబట్టి. బట్ ఇండియన్ సొసైటీ కంపేర్డ్ టు ద వెస్టర్న్ సొసైటీ ఈజ్ వెరీ హెల్తీ సొసైటీ. బట్ బికాస్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇమిటేట్ ద వెస్ట్, అండ్ బికాస్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ బిటింగ్ వీకెండ్ బై ద డే, అండ్ యాక్చువల్లీ సొసైటీ ఈజ్ పేయింగ్ ఎ హెవీ ప్రైస్. సో you two need to ensure that there is mutual discord between the two individuals who come together through wedlock. వివాహం ద్వారా దగ్గర అవుతున్న ఇద్దరు, వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఆ హార్మనీ మెయింటైన్ అవుతున్నట్టు చూసుకోవాలి. ఆ హార్మనీ ఎప్పుడు మెయింటైన్ అవుతుంది? వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద సాక్రిఫైస్. వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్రమ్ యువర్ పార్ట్నర్, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు కంట్రిబ్యూట్ ఫర్ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ టు డెవలప్. ఆ త్యాగానికి సిద్ధపడకపోతే, అంత ఇష్టం లేకపోతే, నాకు అంత శక్తి లేదనుకుంటే యూ కెన్ ట్రై దిస్ రోబ్. ఓకే, అవుతారా? ఎవరన్నా సన్యాసి రావడానికి రెడీ ఉన్నారా? రైట్, అది లేదు మళ్ళీ. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు బికమ్. సో అట్లీస్ట్ నో వాట్ ఈస్ దిస్ మ్యారేజ్, వాట్ ఫర్ మ్యారేజ్. సాక్రిఫైస్, త్యాగం, మహాత్యాగం, గొప్ప త్యాగం. పాశ్చాత్య దేశంలో ఉన్నప్పుడు వివేకానంద స్వామీజీని ఒక స్త్రీ అడుగుతుంది, స్వామీజీ అయితే ఇక వైవాహిక సంబంధంలో అంటే వివాహ జీవితంలో ఏం సుఖము ఆనందం ఉండదా అంటే వివేకానంద స్వామి చెప్తారు, ఉంటుందమ్మా. ఎప్పుడు ఉంటుందంటే నువ్వు వివాహ జీవితంలోకి ఒక గొప్ప త్యాగం అది అనుకొని ఎంటర్ అవుతుందే అప్పుడు నీకు సుఖం ఉంటుంది అంటారు. నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్, నో కండిషన్స్, నో డిమాండ్స్. థ్యాంక్ యూ. నైస్ డే.